Hello students, today we are going to study factor on which the value of the resistance of the conductor is dependent. So there are four factors on which the value of the conductor is dependent. First one is nature of the materials which is used for making the conductors. If the nature of that materials is changed, so this leads to change in the resistance value. The temperature of the conductors, whenever the temperature of the conductors is changed, then value of the resistance of the conductor is also changed. Third one is length of the conductors and cross section area of the conductors. So whenever the cross section area of the conductors, length of the conductors, temperature and nature of the materials will be changed, so this leads to change in resistance value of the conductor. Also notice that when temperature of the materials of conductor is increased, then resistance value also increase. So from this one we have R is directly proportional to the temperature. From this one, second, the as length of the conductor is increased, then its resistance is also increased. So also R is directly proportional to the length of the conductors. But from this sentence, as area of the cross section of conductor is increased, its resistance is decreased. That means R is inversely proportional to A. Is it okay? So from this sentence, these three sentences, we derive these three proportionality relations. So this is 3 mark questions. જ્યારે જ્યારે તમારા કંડક્ટરનું ટેમ્પરેચર વધશે ત્યારે રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ વધશે. જો કંડક્ટરની લેન્થ વધશે તો પણ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ વધશે. પણ જો કંડક્ટરનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા વધારશો તો જે કંડક્ટર છે તેનું રેઝિસ્ટન્સ ઘટશે. ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ 3 માર્ક ક્વેશ્ચન. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય ડુ મેટલ્સ હેવ લો રેઝિસ્ટન્સ? કેમ મેટલ જોડે ઓછો રેઝિસ્ટન્સ છે? વી નો દેટ ઇન મેટલ્સ વી હેવ લાર્જ નંબર્સ ઓફ ધ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ. So whenever we apply the potential difference across this metal, so these all electrons are free to move and they constitute the electric currents. Because of large number of free electrons are there in metals, so metal have low resistance. Okay, metal have low resistance because the number of free electrons in it is high. Therefore metals are good conductor of electricity. This is 2 mark question. Now third one, how resistance is developed in the conductors? Resistance કંડક્ટરની અંદર કેવી રીતના ડેવલપ થાય છે? We know that in conductor we have free electrons. When we apply potential difference across the conductors, so these electrons are in motion. When these electrons is in motion, so these electrons are collide with fixed ion that is positive. So these collisions is restricted the motion of these electrons and develop the resistance. જ્યારે કોઈ મેટલ્સની અંદર કાં તો કોઈ કંડક્ટરની અંદર ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હશે અને જ્યારે આપણે વોલ્ટેજ આપીશું એટલે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ તે કંડક્ટરને આપીશું તો એની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન મોશનમાં આવશે અને એ ઇલેક્ટ્રોન પોઝિટિવ આયન છે તેની જોડે કોલાઇડ થશે અને આ કોલિઝનના લીધે આ ઇલેક્ટ્રોનની મોશનમાં ડિસ્ટ્રેક્શન આવશે અને તે રેઝિસ્ટન્સનું ડેવલપમેન્ટ કરશે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, 2 mark question. How resistance is developed in the conductors? So whenever electrons is collide with positive ions, so this is restricted or interpreted their motions and they develop the resistance. So current which is passing through conductor is decreasing because current is because of motion of electrons. So when motion of electron is interpreted, so the value of the current is decreasing. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મોશનમાં હશે અને પોઝિટિવ આયન સાથે અથડાશે તો એની મોશન અટકી જશે અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મોશનમાં હોય તો જ કરંટ મળે. તો જો ઇલેક્ટ્રોનની મોશન રેઝિસ્ટ થાય છે, અટકાય છે, તો ઇલેક્ટ્રિક કરંટની વેલ્યુ ઘટવાની છે એટલે રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થશે. આ રેઝિસ્ટન્સ કેવી રીતના ડેવલપ થાય છે? ડ્યુ ટુ કોલિઝન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ પોઝિટિવ આયન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ 3 mark question or 2 mark. So now this is most IMP 3 to 4 mark question. We derive the equation between resistance, length, cross section area and resistivity. So question is, give an explanation of electric resistance
an electric resistivity by writing what is on the electrical resistance depends. Now we know that the resistance is dependent on length of the conductors, area of cross section and the nature of the materials. We also know that when length and resistance are directly proportional to each other, that means R is directly proportional to L, this one, and cross section area is inversely proportional, then R is inversely proportional to cross section area, these equations. When you combine these two equations, you get this one. R is directly proportional to L by. When you remove this proportionality symbol, you must be introduce some constant of the proportionality. That constant of the proportionality is rho. This is your electric resistivity. Here, when you remove this symbol of proportionality, you must be introduce the proportionality constant or constant of the proportionality. So this is your rho. This is read as rho, and this is known as electrical resistivity. So what is the definition of electric resistivity? So from this equation, we derive the equation of resistivity. The rho is equal to R by L by A. When this multiply here, you get this equation. So from this equation, we define the resistivity. So what is the resistivity? Resistivity is defined as the resistance per unit length per unit cross section area of the conductors. What is the resistivity? Resistivity is defined as the resistance per unit length of the conductor per unit cross section area of the conductor. This is the resistivity, and this is characteristics property of the materials which is used for making the conductors. Now what is the SI unit of the resistivity? That is given by this equation. So SI unit of the R is ohm, cross section area has SI unit meter square and length has meter. So when you put these values, then 1 meter is cancelled, you get ohm into meters. So this is the SI unit of resistivity. The magnitude of the resistivity is dependent on nature of the substance and the temperatures. It is the characteristics property of the materials. Also notice that the metals and alloy have very low resistivity, that is in range of 10 to minus 6 to 10 to minus 8 to 10 to minus 6. This is MCQ question. Similarly, insulator like rubber and glass have resistivity of order of very large, that is 10 to 12 to 20 to 70. This is very large resistivity. So this is insulators. This is not conduct the electricity. Okay, so these two are MCQ question. What is the order of the resistivity of metal and alloys? So that is 10 to minus 8 to 10 to minus 6. And what is the order of resistivity for insulator? That is 10 to 12 to 20 to 70. So this is most important question, 3 to 4 mark question. We derive this equation by using two criteria. આપણે બે ક્રાઇટેરિયાનો ઉપયોગ કરીને આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું કે લેન્થ છે કંડક્ટરની એ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ છે, ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. જ્યારે આ બે ઇક્વેશનને તમે કમ્બાઈન કરો તો આ ઇક્વેશન મળે. જ્યારે આ પ્રપોર્શનાલિટી સિમ્બોલ કાઢો તો કોઈ પ્રપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ તમારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવો પડે તો તમને આ ઇક્વેશન મળે. હવે આ ઇક્વેશનમાં જે તમને પ્રપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ મળ્યો તેને ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટી કહેવાય. તો ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટીની ડેફિનેશન શું થાય? તો ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટિવિટીની ડેફિનેશન તમે ઇક્વેશન rho is equal to R by L by A ઉપરથી આપી શકો. Electric resistivity is resistance per unit length per unit area of the conductors. What is the SI unit of the resistivity? That is ohm into meter, which is derived from this equation. Okay, then resistivity is dependent on temperature and nature of the substance. Similarly, this is the resistivity range for alloy metals and insulators. Now next topic, that is why alloy are used in electrical heating devices. The resistivity of alloy is higher that of constituent metals. So first of all, what is the alloys? So alloy is mixtures of the metals. Suppose we take the examples
nichrome. So nichrome is alloy which is made up by 4 metals. First one is nickel, then chromium, then manganese and iron. When these 4 metals are combined, we get the alloys, that is the nichrome. Okay, so alloy is mixtures of the metals, and it has low resistivity compared to that of constituent metals. જે મેટલ્સથી તે અલોય બનાવીએ છીએ તેના કરતાં તેની રેઝિસ્ટિવિટી હાઈ હોય છે. સો અલોય ડુ નોટ ઓક્સિડાઇઝ બર્ન રેડલી એટ હાઈ ટેમ્પરેચર. તો જેમ ટેમ્પરેચર વધવાથી તે બળી નહીં જાય એટલા માટે તેને કોમનલી યુઝ ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ હીટિંગ ડિવાઇસીસ, જેવા કે ઇલેક્ટ્રિકલ આયરન એન્ડ ટોસ્ટર્સ. આમાં અલોય વપરાય છે. કેમ કે તેમની રેઝિસ્ટિવિટી મેટલ જે એનાથી બનેલા છે અલોયસ એની હાઈ હોય છે, અને રેઝિસ્ટિવિટી હાઈ હશે તો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ થોડો ઓછો પસાર થશે અને તે બર્નિંગ ઇફેક્ટ નહીં આપે. ટંગસ્ટન ઇઝ યુઝ ઓલમોસ્ટ એક્સેસિવલી ફોર ફિલામેન્ટ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ. We have seen the filament of the electric bulb. This is made up by tungsten. Okay, copper and aluminum are used for electrical transmission lines. So this is one MCQ question, which copper and alloys which used for heating devices. Give the reasons. Because the alloy has high resistivity, so they can be not easily oxidized, so they can be used for electrical heating devices. Similarly, copper and aluminum are used for electrical transmission lines, and tungsten is used for filament of the electric bulbs. Here you have given a tabular representation in which the resistivity range is given for conductors, then alloys and insulators. So from this table you notice that the alloy have the resistivity which is higher than that of conductors, and the insulator has the resistivity which is very large length. This is not need to memorize this table, but you just compare the value of the resistivity of conductor, alloy and insulators. આ ટેબલની વેલ્યુ તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ જસ્ટ કમ્પેર કે કેટલી રેન્જમાં કંડક્ટરની રેઝિસ્ટિવિટી હોય છે, અલોયની હોય છે અને ઇન્સ્યુલેટરની હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.